work of the heart, we have received this tab, which we call the pulse of the organs. В частности, на этой схеме вы видите пульсы органов при поверхностной пальпации с правой стороны, при глубокой пальпации с правой стороны, и пульсы органов при поверхностной пальпации с левой стороны. And on this scheme, you can see the superficial pressure, palpation pressure on the right hand, the deep pressure level on the right, also on the right hand, and superficial pressure on the left hand, and deep pressure level on the left hand. Нужно отметить, что это аюрведическая схема, которая отличается We need to say от that this is a классической traditional китайской Ayurvedic scheme, схемы which пальпации. is different from the traditional Chinese medicine scheme. В частности, на этой схеме можно обнаружить, что у человека есть напряжение в желчном пузыре и в желудке, что параллельно может For example, we can see that this пропальпировать, если вы particular возьмете person второй глаз. has the stress in the gallbladder meridian and stomach meridian, which you can practically feel with your fingers. Но вы знаете, что в аюрведической пульсовой диагностике, помимо You know оценки that in уровня traditional пульса, нужно еще pulse уметь diagnosis, определять Ayurvedic pulse характеристики. diagnosis, you need not only to determine the pulse itself, but to determine the type of the pulse, the feature of the pulse itself. В частности, одной For из таких example, one of характеристик these является characteristics гати is или характер the движения. movement of the pulse, or gati. Вы знаете, что характер And you know движения that the подобно movement змеи или of кобры like a характерен snake, для людей с ватой like a конституцией. cobra, is common to people with Vata constitution. Для людей с For people with пита-конституцией Pitta характерен constitution, пульс, the подобный лягушке или pulse манду-кагати. of the frog is common, or manduka gati. Для людей с And for кафа-конституцией people with типичный Kapha пульс – это пульс constitution, лебедя или хамса-гати. most common is the pulse of the swan. Зачем я говорю то, And что you вы, might наверное, probably уже guess знаете? already. Дело в том, что VedaPulse обладает не только диагностическими The потенциями, thing но is он that еще позволяет VedaPulse человеку has not учиться. only diagnostic capabilities, but it also helps the person to learn. Дело в том, что VedaPulse может визуализировать различный характер движения, и человек, ощущая это подушечками пальцев, может VedaPulse can сопоставлять это с visualize the инструментальным movement of the исследованием. pulse, and the person can compare his feelings by palpation diagnosis to these graphics. В частности, на верхнем графике показан характер движения, который соответствует человеку с For вата-конституцией. example, Это on характер the движения first graphic, пульс-кобры. you can see the Vata constitution type of a person with Sarpagati pulse. На втором графике вы видите, как прыгает лягушка. On the second graph, you can see the movement of the frog, which is like jumping, and it is the feature of Mandukagati. И на третьем графике вы видите гармоничные, красивые пульс, характерные для And on the third graph, you can see the harmonic movement of the swan, which is common for people with Kapha constitution. Когда я создавал свой прибор и свои алгоритмы, настольной книгой, которая вдохновила меня на разработку этого прибора, была книжка When I was creating the algorithms of my device, my pocketbook was the book by very famous pulse diagnosis expert, Dr. Vasant Lad. Мне спустя какое-то время, когда уже девайс был разработан, мне удалось с ним And later on, чтобы I was very, продемонстрировать very ему lucky разработку, на to которую meet меня this вдохновило. man in person to show him my development. Мы провели тестирование алгоритмов оценки конституции, пульса органов и других юридических характеристик в серии исследований. We have tested the
determination of constitution and the pulse of the organs with the employees of the Vasant Lad's University in the United States. В результате этих исследований показали, что корректность данных, которые получает при пальпаторном методе диагностики, и корректность данных, которые получаются с помощью обследования на аппаратно-программном комплексе And VedaPulse, we found out that the accuracy of our device comparing to the traditional palpation diagnosis is more than 85%. Результатом этих исследований мы сейчас планируем совместную статью с доктором Васант Ладом, чтобы показать всем специалистам, что современный метод, основанный на современных электрофизиологических подходах, имеет право существования и может быть использован специалистами, особенно которые And the result of these studies will be the combined article by me and Dr. Vasant Lad, which will prove that the that the contemporary modern methods of palpation diagnosis using special devices can be very extremely accurate, and also this will be the proof for the insurance medicine. Этим летом я был в гостях в городе Пуна, в родном городе доктора Лада. Когда он пригласил меня к нему домой, он провел in the previous year, I visited Dr. Vasant Lad's ashram in Pune, and he made a very, very special and secret ritual. В частности, он произвел мистический обряд благословления на то, чтобы VedaPulse нес аюрведу в академические круги научных сотрудников и западных врачей, которым для того, чтобы работать that was the ritual of blessing of me for the work with this device, to bring this device to a wide audience of Eastern and Western doctors who need an objective proof that the pulse diagnosis really works. На сегодняшний момент времени аппаратно-программный комплекс Currently, VedaPulse software and hardware kit is able to evaluate 6 levels of pulse out of 7. В частности, мы можем оценить состояние Subdosh. For example, we can evaluate the state of Subdoshas, which is the equivalent of the third level of the pulse. Но эта разработка, безусловно, нацелена на глубоких специалистов и экспертов в области аюрведы, потому что в большей степени она является исследовательской. This step is made mainly for deep Ayurvedic specialists, for professionals, because it needs a special knowledge to evaluate this graph. Мы научили аппаратно-программный комплекс VedaPulse оценивать метаболизм. We have taught VedaPulse to evaluate the state of tissues or Agni Dhatu. По теории Pancha Maha мы смогли оценить избыток либо недостаток. By Pancha Maha theory, we learned how to evaluate the excess or lack of certain elements in the body of the certain person. Конечно, очень важной особенностью VedaPulse является то, что он позволяет специалистам. And very important thing about VedaPulse is that it helps to find out the functional abnormality in the body of the patient. Для специалистов, которые работают в области биоэнергетики, хилерства, рейки, мы разработали специальные математические. For bioenergy specialists or Reiki specialists, for healers, we have the tab that is called bioenergy, which allows you to evaluate the energetic state of the body of the patient. Еще одной уникальной
Способностью VedaPulse And one of является the возможность unique слышать музыку features of сердца. VedaPulse is the ability to listen for the music of your heart. И сейчас я попрошу моих помощников последовательно включить музыку сердца. Сначала And I will характерную also для ask человека с my вата colleagues to конституцией, show the music of the person first with Vata constitution, then for Pitta затем constitution, для пита конституции, and then for Kapha constitution. и затем для капха конституции. Thank you. Спасибо. Вы, наверное, обратили внимание на совершенно разную Probably тональность you have noticed звучания a different сердца tonality модулей с for разных people with конституций. different constitution. Этот модуль позволяет использовать музыку сердца в This качестве module allows you обратной to use the связи music при of the heart вегетативных as the практиках. feedback for people with vegetative disorders. И, And естественно, of course, the аппаратно-программный hardware and комплекс software является большой complex энциклопедией. is a huge encyclopedia. В него заложен информация о It has the information about the herbs, about the food products, about the aromatic oils. Все эти натуральные продукты описаны с точки зрения аюрведической конституции, All these включающей products расу, are гуну, вирья, described випакху и так далее. from the point of view of Ayurveda and have the qualities like guna, rasa, virya, vipak, and etc. Это позволило нам разработать реабилитационные модули, которые являются хорошим подспорьем для практикующих специалистов в плане This allowed подбора us to create фитотерапии, rehabilitation modules which are very useful for naturopaths and other specialists of traditional medicine. On this module, you can see the herbal therapy module. И мы можем подобрать And we лекарственные can pick растения не herbs только с учетом not only конституции according человека, to the constitution of the person, но также учитывать силу, с которой энергетика этого лекарственного растения будет влиять на but we энергетику can конкретного also человека. Вы видите evaluate цифры на how этих the картах. energy of the certain herb will affect the energy of the certain person by looking at the numbers in front of the herbs. Мы развиваемся дальше, у нас большие грандиозные планы. В частности, сейчас мы We are not разрабатываем standing уникальный still, we are модуль для constantly специалистов developing. в And for области example, right мармотерапии. now we're developing a new module for the specialists of Marma therapy. Мы уже разработали модуль для специалистов в области традиционной китайской медицины. We have already developed a reflexology module for the specialists of traditional Chinese medicine. Этот модуль позволяет подобрать у человека с разных конституций при различных заболеваниях определенные биологически активные точки акупунктуры This module allows to pick the certain acupuncture points for people with certain constitution in order to facilitate the healing of his problems. В заключение моей лекции мне хотелось бы поблагодарить моих учителей, которые вдохновляют меня на развитие с позиции академической And науки. in the end of my lecture, I want to thank my teachers who constantly inspire me for the work with the device and for the development of new modern technologies and integration them into the field of traditional medicine. These are Dr. Vasant Lad, which you all probably know,
академик Владимир Казначеев, который был основателем And организации academic Сибирской Vlail медицинской академии, Kaznachev, who was the head of the department, который фактически who сильно practically вдохновил inspired меня me на то, чтобы for я the стал creation заниматься of медициной. VedaPulse. Более подробно познакомиться с уникальной технологией VedaPulse вы можете на нашем сайте. И если у вас To learn возникнут more about вопросы, вы VedaPulse, можете please написать нам по visit our указанному website e-mail. www.vedapulse.com. And if you have any questions, you can always email us at mail@vedapulse.com. Обратите внимание, что на площадке нашего сайта идут постоянные образовательные семинары, поэтому будем рады видеть вас в Please числе pay attention to the fact that on our website we have a huge educational program, and we would be happy if you could join us as specialists and learn something new. В заключение еще раз хочу поблагодарить Мартина Комбрика за уникальный формат взаимодействия между экспертами, специалистами и всеми And интересующимися in the end, I want в to области thank аюрведы again, людьми. say thank you again to Martin Kombrick for creating this unique bridge between these specialists. Благодарю вас за внимание. До свидания. Thank you for your attention.